Herzlich willkommen zum Webinar Protokolle, also zum Thema REST API, MQTT und OPC UA. Wir möchten Ihnen heute diese 3 Protokolle für Industrial Connectivity etwas näher bringen. Mein Name ist Daniel Schulze. Ich arbeite für die MTK Software GmbH. Wir sind der exklusive Distributor von vNode Automation in der deutschsprachigen Region. Bei dem Webinar werden uns zudem Fabian, den Sie hier alle in der Kamera sehen, und Paola von Vesta Business in Spanien unterstützen. Und Fabian wird uns nachher auch die Demo vorführen und nach der Demo für Fragen zur Verfügung stehen. Wenn Ihnen während der Präsentation oder während der Demo Fragen einfallen sollten oder Sie irgendwelche Informationen benötigen, bitte kurz, bestmöglich auf Englisch in den Chat. Bei manchen Fragen wird Paola direkt darauf eingehen können. Ansonsten gehen wir während der Demo mit Fabian zusammen darauf ein. Legen wir mal los. Also die Präsentation wird wie folgt ablaufen. Wir möchten erstmal mit der REST-Schnittstelle beginnen, Ihnen eine kurze Einführung geben. Dann weiter zur MQTT-Protokoll und danach eine kurze Einführung in die OPC UA-Technologie. Wir werden näher auf diese Protokolle eingehen, Ihnen Empfehlungen und Einsatzmöglichkeiten aufführen und die Unterschiede zwischen den Protokollen erläutern. Dann möchten wir auf jeden Fall das Thema Enterprise-Architekturen beschreiben, wie man die Bereiche OT und IT am besten miteinander verbinden kann und werden dann etwas detaillierter auf die vNode IoT Edge Connectivity Software Plattform eingehen. Und zum Abschluss wird Fabian dann die Demo durchführen und etwas näher auf die 3 Protokolle eingehen. So, also erstmal das Thema REST API. Was ist REST API? REST oder RESTful API ist ein Application Program Interface. Dieser API-Typ, der webbasierte Apps in der Kommunikation miteinander unterstützt. Und obwohl die API theoretisch mit jedem Protokoll oder mit jedem Datenformat kompatibel ist, verwendet REST in den meisten Fällen das HTTP-Protokoll und überträgt die Daten mit Hilfe von JSON. Die REST API-Schnittstelle ist aufgrund von verschiedenen Faktoren wie Flexibilität, Schnelligkeit, Einfachheit eigentlich eine der beliebtesten Varianten, um Daten aus dem Internet zu holen oder aus dem Internet zu bekommen. Bei der REST oder beim REST-Protokoll, bei REST handelt es sich um eine typische Client-Server-Architektur, in der es gibt also Client- und Server-Komponenten. Bei REST ist das alles klar definiert und voneinander getrennt. Der Prozess startet letztendlich, wenn ein Client in der REST-Architektur HTTP-Befehle verwendet, um dann Anfragen an den Server zu senden. Und hier zu den gängigsten Anfragen oder Befehlen gehören Sachen wie get, post, put oder delete. Und sobald dann die Client-Anfrage beim Server eingegangen ist, sucht die REST API nach einer Antwort und liefert die unverzüglich eigentlich oder direkt. Dabei werden auf verschiedene Ressourcen zurückgegriffen, zum Beispiel Bilder oder Daten, Videos, Webadressen etc. Und wenn der Client eine Ressource vom Server anfordert, sendet der Server nicht die Ressource selbst zurück, sondern er antwortet mit einer Darstellung dieser Ressource. Also die Antworten werden dann meist im JSON-Format geliefert. Und dieses Format ist sowohl für Menschen als auch für Maschinen lesbar. Aufgrund seiner Kompatibilität mit den meisten Programmiersprachen ist es daher bestens für die REST API geeignet. Ja, hier nochmal eine ganz kurze Darstellung eines typischen vNode Use Cases, bei dem das REST API Server Client Modul zum Einsatz kommen könnte. vNode, worauf wir gleich näher eingehen werden, sammelt
Daten von verschiedenen Datenquellen, wie von OPC-DR-Servern, OPC-UA-Servern, vereinzelten Steuerungen, Siemens-Steuerungen oder so und verarbeitet diese und kommuniziert dann über die REST-Schnittstelle mit SAP. Ja, und darauf wird man gleich vielleicht ein bisschen näher eingehen. Dann ja, kommen wir zum MQTT-Modul. MQTT ist ein Nachrichtenprotokoll für meistens im Bereich eingeschränkte Netzwerke mit einer geringen Bandbreite oder bei IoT-Geräten mit extrem hoher Latenzzeit wird es verwendet. Da MQTT auf diese Umgebung ja spezialisiert oder ausgerichtet ist es ein perfektes, ja, sagen wir ideales Protokoll für M2M, also Machine-to-Machine-Kommunikation. Und ja, sowohl der MQTT-Client als auch der Broker benötigen ein TCP/IP-Stack zur Kommunikation. Das MQTT-Protokoll hat sich in den letzten Jahren zu einem Standard für die IoT-Datenübertragung entwickelt, weil es halt auch wirklich viele, viele Vorteile bietet. Also es ist leicht und effizient zu bedienen, die MQTT-Implementierung auf kleinen IoT-Geräten erfordert wirklich nur minimale Ressourcen. Also es kann auf Microcontrollern implementiert werden. Das Protokoll ist skalierbar. Es verfügt an sich über integrierte Funktionen zur Unterstützung der Kommunikation, auch mit einer sehr, sehr großen Anzahl von IoT-Geräten. Zuverlässigkeit bei vielen IoT-Geräten verbinden sich halt über unzuverlässige Mobilfunknetze. Meist gibt es dort nur eine geringe Bandbreite und hohe Latenz. MQTT verfügt über einige integrierte Funktionalitäten, die die Zeit reduzieren, die das IoT-Gerät wirklich braucht, um sich wieder mit der Cloud zu verbinden. Das Thema Sicherheit, Security. Das Protokoll macht es Entwicklern einfach und leicht, Nachrichten zu verschlüsseln. Und es unterstützt auch ja, moderne Authentifizierungsprotokolle wie Open Authorization, TLS 1.3, Customer Managed Certificates. Ja, nur um einige zu nennen. Das Protokoll an sich arbeitet halt nach den Prinzipien des Publish-Subscribe-Modells. Bei der herkömmlichen Netzwerkkommunikation, wie auch eben schon bei REST erwähnt, kommunizieren Clients und Server direkt miteinander. Die Clients fordern Ressourcen oder Daten von dem Server an und der Server verarbeitet diese Anfrage und sendet eine Antwort. Bei MQTT verwendet jedoch dieses Publish- und Subscribe-Muster, um dem Sender von Nachrichten, also dem Publisher, vom Empfänger von Nachrichten, dem Subscriber, zu entkoppeln. Und stattdessen wird hier eine dritte Komponente eingesetzt, ein sogenannter MQTT-Broker, der die Kommunikation zwischen den Herausgebern und den Abonnenten regelt. Also die Aufgabe dieses Brokers ist wirklich, alle eingehenden Nachrichten von dem Herausgeber zu filtern und sie korrekt an die Abonnenten zu verteilen. Ja, hier nochmal eine kurze Darstellung von einem typischen vNode-Use-Case, bei dem das MQTT-Client-Modul von vNode zum Einsatz kommen könnte. In diesem Fall werden auch wieder verschiedene Datenquellen abgerufen und die Daten werden dann mit dem MQTT-Client-Modul, hier ist AWS dargestellt, aber grundsätzlich Microsoft Azure als Cloud könnte auch verwendet werden. Gar kein Problem. Ja, die OPC UA-Technologie. Was soll ich sagen, hervorgegangen aus der Klassik-OPC-Technologie oder Spezifikation. Diese und auch die OPC-UA-Spezifikation wurden von der OPC Foundation entwickelt. Die OPC Foundation ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, die sich wirklich nur auf diese Technologie fokussieren. Mittlerweile die OPC Foundation wächst und wächst von Jahr zu Jahr, immer mehr Teilnehmer, gerade in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit dem VDMA und den Themen Informationsmodellierung hat sie, glaube ich, zigtausende Mitglieder dazu gewonnen und ist da wirklich
ist verantwortlich für dieses Kommunikationsprotokoll, was hauptsächlich in der industriellen Automatisierung verwendet wird, aber mittlerweile auch immer weiter gestreut ist. OPC UA ist eine plattformunabhängige und serviceorientierte Architektur. Das vereinfacht die Vernetzung im industriellen Umfeld, um alle Geräte, Automatisierungssysteme und Softwareanwendungen über einen sicheren und plattformunabhängigen Standard zu integrieren. Also es ist vollkommen egal mittlerweile, welches Betriebssystem Sie verwenden, ob Windows, Linux oder auch gar keins. OPC UA kann problemlos auf vielen Geräten, Betriebssystemen, Sensoren und so installiert werden. Ja, hier mal ein Überblick über das für uns wichtigste Angebot, was OPC UA bietet. Also es unterstützt sowieso Live-Daten, also zum Beispiel OPC UA DA. Es gibt Historical Access, Alarms, Methods. Sehr relevant ist das Thema OPC UA Security. Bei der OPC UA Security, wie Sie hier sehen, gibt es ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept. Das beinhaltet Sachen wie Authentifizierung, Autorisierung, Verschlüsselung und Datenintegrität durch Signierungen. Ja, also es wird sehr auf das Thema Sicherheit und Security geachtet. Hier wird auch zwischen Sicherheitsfunktionen auf Applikations- und auf Transportebene unterschieden. Das wird jetzt nochmal eine kurze Darstellung über einen typischen V-Node-Use-Case, bei dem sowohl die Klassik-OPC als auch die OPC-UA-Komponente eingesetzt wird. Es wird also einmal ein Klassik-OPC-DA-Client eingesetzt oder ein Modul eingesetzt, womit Sie einen DA-Server abfragen können. Es werden Siemens-Client-Module, Modbus-Client-Module eingesetzt. Und oben herauf können Sie natürlich auch über einen OPC UA-Server kommunizieren. Hier in dem Beispiel oder in dem Use Case wurde eine V-Node Remote Central Architektur aufgesetzt. Das heißt, letztendlich anhand von Remote V-Nodes werden zum Beispiel in einem Werk Produktionsdaten eingesammelt über verschiedene Protokolle. Und diese Daten werden dann in der Remote V-Node zum Beispiel aufbereitet, bearbeitet und dann an die Central V-Node übertragen. Die befindet sich meistens an einem zentralen Standort des Unternehmens. Und ja, an diesem Standort wird dann auch meistens das ERP-System oder das SCADA-System, welches das Unternehmen nutzt, sich befinden. Und dort werden die Daten dann noch verarbeitet. Ja, hier nochmal eine Zusammenfassung kurz über die verschiedenen Protokolle und was die Einsatzmöglichkeiten, wo man das jeweilige Protokoll dann empfehlen könnte. Die OPC-UA-Spezifikation definitiv im Bereich Industrial Automation und bei Kontrollsystemen. Da ist OPC-UA ideal für Industrie 4.0 Umgebungen. Also immer, wenn die Themen Interoperabilität, Security, Skalierbarkeit relevant sind und Sie eine strukturierte Kommunikation zwischen Geräten und Systemen sicherstellen müssen, dann sollten Sie auf jeden Fall über die OPC-UA-Schnittstelle nachdenken. MQTT spielt eine entscheidende Rolle bei eingeschränkten Netzwerken mit geringer Bandbreite und IoT-Geräten, wie schon gesagt, mit extrem hoher Latenzzeit. Bei einem eventbasierten Datenaustausch sollte man es aufgrund des Pub-Sub-Modells nutzen, weil es einfach perfekt für IoT- und Edge-Geräte ist. REST API-Protokoll, sehr, sehr beliebt aufgrund der Flexibilität, der Schnelligkeit und der Einfachheit. Und es ist wirklich geeignet für umfassende Verbindungen wie Web-Services, Mobile-Apps etc. Ja, hier wurde nochmal ganz kurz auf die Hauptunterschiede bei den Punkten, Verbindungsaufbau, Nachrichtenformat, Security und Firewall eingegangen. Wie Sie sehen bei OPC UA und MQTT, es besteht wirklich zum Beispiel eine ständige Verbindung,
wohingegen bei REST jedes Mal eine neue Verbindung aufgebaut wird. OPC UA überträgt Datenpunkte, REST und MQTT übertragen Nachrichten. Bei OPC UA und bei REST erfolgt der initiale Verbindungsaufbau immer über den Client. Der Client stellt also eine Anfrage an den Server. Der Server antwortet mit der Datenübertragung. Also letztendlich, es wird immer von außerhalb. Der Client kommuniziert von außerhalb. Ich müsste also immer, wenn Sie sich außerhalb eines Produktionsnetzwerkes zum Beispiel befinden, müsste immer ein eingehender Firewall-Port geöffnet sein. Mittlerweile ist es so, auch wenn es noch nicht jeder nutzt, in Produktionswerken ist es oder in Produktionsnetzwerken ist es eigentlich gar nicht erwünscht, dass ein Firewall-Port, ein eingehender Firewall-Port geöffnet wird. Und das kann auch zu Schwachstellen führen. Wir haben zwar hier gesagt, bei der OPC UA-Spezifikation handelt es sich um ein Client-Server-Modell. Allerdings gibt es hier auch noch eine kleine Ausnahme. Teil der OPC UA-Spezifikation ist der Part OPC UA Reverse Connect. Bei OPC UA Reverse Connect wird der initiale Verbindungsaufbau vom OPC UA-Server ausgehen. Es müssen also keine eingehenden Firewall-Ports geöffnet werden. Leider aktuell, diese Funktion wird bisher noch nicht von allen OPC UA-Servern unterstützt. Ein Beispiel wäre der Matricon Data Broker, der dieses Feature auf jeden Fall schon unterstützt. Also wenn das interessant ist für Sie, dann einfach kurz Bescheid geben. Bei MQTT hingegen ist Reverse Connection unterstützt, da also PubSub, von PubSub zu Broker, das ist kein Problem. Und wie Sie auch eben bei den Use Cases gesehen haben und auch auf den nächsten Folien sehen, auch wenn wir hier die Unterschiede und so aufführen, wir möchten trotzdem erwähnen, dass diese ganzen Protokolle, diese 3 wichtigen Protokolle, auch problemlos zusammen genutzt werden können und auch zusammen implementiert werden können. Und das ist das Wichtige. Und deswegen wollten wir auch diese Präsentation organisieren, damit das auch nochmal klargestellt wird, dass vNode wirklich alle diese 3 Protokolle unterstützt. vNode schon oft gehört, ist eine Softwareplattform, die die Anbindung beziehungsweise die Kommunikation vom IT-Netzwerk des Unternehmens mit dem Bereich der Operational Technology, also des OT-Netzwerkes, ermöglicht. Jedes Gerät und jede Anwendung in diesen Bereichen spricht ihre eigene Sprache. Also wir sprechen dann nicht von eigener Sprache, sondern von Übertragungs- oder Kommunikationsprotokollen. Und diese Kommunikationsprotokolle sollten halt bestmöglich abgedeckt werden. Und vNode unterstützt wirklich einige dieser Protokolle. Ich weiß nicht, es sind zwischen 40 und 50 Protokolle, die vNode supportet mittlerweile. Dazu gehören Datenerfassungsprotokolle wie Siemens, Modbus, OPC DA, OPC UA, Bagnet, DMP3. Also Sie können das in wirklich verschiedenen Szenarien wirklich einsetzen. Und oben herum wird halt von vNode auch einiges an Datenübertragungsmodulen unterstützt, um Daten in SQL zu schreiben, um Daten in MongoDB abzuspeichern, um SCADA-Systeme anzubinden. PyHistorian ist ein gutes Beispiel. Ja, und selbst in die Cloud. Das ist alles möglich. Letztendlich die erfolgreiche OT-IT-Integration wird also anhand eines Protokollübersetzers erreicht. Wir nennen ihn meistens IoT-Gateway oder IoT-Connectivity-Software-Plattform. Und bei so einer Plattform wie vNode ist es auch möglich, oder nicht nur bei vNode, sondern allgemein bei IoT-Gateways ist es möglich, dass viele geeignete Cyber-Security-Features oder Funktionalitäten implementiert wurden, damit sie auch eine sichere Kommunikation über Firewalls und unstabile Netzwerke ermöglichen. Und hier zum Beispiel haben wir jetzt einfach mal eine unternehmensweite Architektur mit verschiedenen Leveln aufgeführt. Sie können jetzt wirklich von Sensoren und Geräten
auf den untersten Leveln bis hoch in die Cloud kommunizieren. Sie können zum Beispiel hier aufgeführt die vNodes in allen Ebenen einer Enterprise-Architektur implementieren. Die Daten können durch vNode in jedem Level wirklich gesammelt werden. Und das ist halt auch bei den Themen, bei dem Thema IT-OT-Kommunikation relevant. Was auch bei der Industrial Connectivity ein sehr interessanter Punkt ist, wir haben es hier im Text kurz aufgeführt, ist das Thema Edge Computing. Es gibt einige interne Module zum Edge Computing. Man kann verschiedene Datenquellen miteinander mappen. Das Thema Scripting spielt eine entscheidende Rolle. Sie können anhand von Modulen Logik hinzufügen. Sie können Tag-Namen ändern, Kalkulationen durchführen. Es gibt die Möglichkeit einer internen Visualisierungslösung, also ein kleines Web-HMI, Alarm-Notifications, um sicherzustellen, dass auch bei dem kleinsten Systemausfall die Leute informiert werden, egal ob via E-Mail oder via SMS. All das ist halt in so einer IT-OT-Architektur erwünscht, benötigt und vNode deckt halt fast alles damit ab. Genau, also das war unser Überblick zur vNode Softwareplattform. Wir haben uns jetzt für die Demo was überlegt, und zwar, Sie sehen hier rechts in dem Bild eine vNode-Beispielarchitektur. Wie bereits erwähnt, bietet vNode viele verschiedene Datenerfassungs- und Datenübertragungsprotokolle. Wir können leider nicht auf alle Protokolle eingehen, aber hier mal ein kleiner Überblick. Und Fabian wird gleich näher darauf eingehen. Genau, also wir werden dann Daten letztendlich in Remote vNode sammeln und an eine Central vNode übertragen und dieses dann mit einem SCADA-System oder einem übergeordneten System verbunden und welches auch OPC UA unterstützt. Nochmal Daten via REST an SAP senden, via MQTT-Modul in die Cloud schreiben. All dies ist möglich. Genau, und das werden wir auch gleich vorführen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir stellen dieses Jahr im September auf der All About Automation in Düsseldorf aus und auch im Januar auf der All About Automation in Berlin. Wir werden da die Lösung von vNode und von Matricon vorführen und haben auch eine kleine Demo von vNode in Verbindung mit einem Energiemanagementsystem geplant. Also, wenn Sie bereits jetzt wissen, dass Sie die Demo besuchen möchten, einfach kurz Bescheid geben. Wir senden Ihnen dann einen Ticketcode zu. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu schnell gesprochen, weil wir doch zeitlich zusehen müssen, dass wir durchkommen. Also genug von mir. Ich gebe jetzt erstmal weiter an Fabian. Fabian, it's your turn. Yes, I will I'm make here. you host and give you control. 1 second. Yep, thank you. So you should be host. There you go. Yes, excellent. Thank you so much. Perfect. Hello, everyone. So I'm Fabian, working in Barcelona, and I'm going to be doing this demo today. Let me give a second to share my screen. I cannot share, Daniel. Why is that? It says that the host is not allowing me to share. You need to. I'm connected twice, so maybe you made presenter one of my phone and not my computer. Okay, wait a second. Yeah. I need to find your. I'm with the same name actually. I'm connected because my audio goes through the phone and the video through the computer. I can't find you in this list. Here you go. Okay. But I can't make you presenter. No? Great. Yep. No, it's not possible. How is that?
I cannot share. How is that? Good question. It just says fixieren. Did you take out the host from the previous? Yeah. You have to make yourself host again and then. Okay. And then me again. Yes. Okay, here you go. It should Yeah, work there now. you go. Excellent, Perfect. excellent. Okay. Sorry for the. This happens. Don't worry, this happens every time you do something in real life. So this kind of stuff happens. Can you see my screen? Yes. Yes, excellent. Okay, let me share my presentation 1 second so I can show what I'm going to present, and then we're going to be doing the demo. You can say, yeah, excellent. Okay, can you hear me well? And you can also see me, right? So, okay, so let's explain a little bit about what I have prepared, because doing these kind of demos in virtual machines, showing connectivity is kind of complicated. So this is just an example about a demo with remote vNodes collecting data from different data sources. Okay, so sorry for, I'm going to speak, try to speak slowly in case someone is not very into English, because my German accent is not so good. So I'm going to be doing this in English and trying to speak slower, right? So what I'm showing here is just an example about 2 vNodes running in remote locations, collecting data and sharing the data in real time to a central vNode. So through firewalls and then this central vNode could be giving data to all these applications on top. So we said, okay, what can we show here in a demo that we can do more or less in an easy way in a virtual machine? So we said, okay, vNode can be a REST client. So we can connect to a REST server and we can show that, right? In vNode, we can, at the same time, we have like 50 different functionalities. So vNode can also, at the same time, can be an MQTT subscriber. So if we have a broker, I found a publisher, so we can get data from a publisher through a broker. And at the same time, we can be collecting data, for example, from an OPC UA server, right? But we said, okay, so should we show how to send data inside vNode? Or should we show how to send data from vNode to applications on top? Because also vNode can be a REST server at the same time. So it can be a client, and at the same time, everything that vNode is collecting can be pushed to a REST client through the module in vNode called the REST server, right? So vNode can also be a publisher, MQTT publisher, and also can be an OPC UA server, so you can connect to vNode using any OPC UA client. So we said, okay, so we have so many options. What should we show here? So we said, okay, let's show something more complicated, which is vNode collecting data from all these data sources, moving the data across a firewall to another vNode. So everything that the vNode in OT is collecting is going to be shared to the vNode in IT in real time. So every time there is a new value, anything new in that vNode, in real time is going to be in the other vNode in IT through the firewall. And then this vNode can be sharing data to the applications on top. So these applications on top can be all collecting data from an application running in their own network. So no need to open any ports in the firewall, nothing. So these applications are not going to be connected to anything in OT. So we are going to segregate the communication and also the networks, right? So we said, okay, let's do something like this. I'm going to generate Modbus tags. So in a vNode in OT, I'm going to be sending data in real time to this vNode in IT. I'm going to configure the REST server in vNode to send the data to Postman. Do you know Postman is a client, is a REST client that is free testing tool, okay? So I'm going to be using Postman, and I'm going to be receiving JSON, a JSON format
having or including all the data, all the Modbus data that I'm receiving through the firewall in vNode. At the same time, I am going to configure the MQTT publisher in vNode. This way, I am going to share all this data to Mosquito. Mosquito is a testing broker, okay, that I have in localhost, and I'm going to be sharing this information to a client application that is called MQTT-FX, which is also a testing client, free also. So I'm going to be showing how MQTT-FX is getting the data coming from vNode, and the data coming from vNode is coming actually from another vNode that is getting data from Modbus devices. And the third connection is going to be OPC UA. I am going to be collecting data using UA expert. Okay, UA expert is going to be connecting to vNode to the OPC UA server in vNode with security, with encryption and user security. And we're going to also be reading data from the Modbus tags. So the three applications are going to be getting data in three completely different technologies, three completely different ways, and we're going to actually be able to read and write. Okay, so whatever we're going to be, for example, writing from Postman, we can write a post to vNode. vNode is going to send the data to the other vNode, and the other vNode is going to write in the Modbus device using a Modbus protocol. Okay, and the same with the UA expert using OPC UA. All right, so hope this is more or less clear what I'm going to show. So let's do it. Okay, so this vNode right here, this vNode is my vNode in IT. Okay, so I am already collecting data from another vNode. How can I see that? If I go to config links, I can see here that I am actually receiving. I have an inbound connection, and I am receiving data from another vNode, which is called remote. Okay, I'm receiving 3 tags, Modbus tags, 3 of them. Okay, from another computer in this IP. Okay, so actually all these tags I can see. If I go to config tags, I don't know if you are already familiar with the environment for vNode. I'm moving a little fast, I know. So if I go to config tags, this would be the place to configure tags. So as you can see here, I don't have any tags in this vNode. Everything is coming from the other vNode. So if I go to real time, I can see my tags coming from the other vNode. Okay, I have a Modbus folder, and inside 3 tags. Okay, so if I go to config, okay, well, if I go to diagnostics, I can see my computer, what is going on, the version of vNode, I can see the CPU, the RAM, the computer, and all that information. And if I go to config, and I have here the 3 modules I want to show you today, okay? MQTT, OPC UA server, and REST server. Okay, so let's get started with the REST server. Okay, so if I go to REST server, this is very, very easy to configure. Very easy to configure. So we can support HTTP or HTTPS or both. Okay, now just to make it simple, I enabled only HTTP. A TCP port, I can change if I need, okay, no problem. The network interface, so 0000 means I will accept requests from any of my network cards. So if I have vNode running in a computer with 2 or 3 network cards, I can say, hey, I'm only allowing connections from a REST client that is only through this IP and not this other IP. Okay, just more security features. Okay, right now 0000 means everything. Actually, in this computer, I only have 1 network card, so no problem. And of course, here you can load. If you select HTTPS, you can load here your certificates and so on and so on, your CA and so on. Okay, so after that, I have to give permissions for a user. So I gave permissions to a role, because I give permissions to a role, and this role is called the administrator role. Okay, so I'm giving permissions here to all the tags,
to read and write, and to everything. Okay, I can say, hey, only to these users I give permissions to this, and to these other users I give permissions to something else. Only reading, only writing, and so on and so on. So very detailed configuration. Okay, per user, per group of users, and per tag or folders and so on, reading and writing. Okay, so now I'm giving permissions to everyone in the administrator group to read and write everything, all right? And that's it. That's everything. That's the whole configuration, nothing else. So here I have Postman. I already have it open. Okay, let me maximize this. So in Postman, I have here a collection showing everything you can do with the REST server in vNode. So we can see that with tags, we can read, we can here read in different ways. We can read groups, we can read with filters, we can browse, we can read details about the tags, we can read history of the tags, because if we historize the data inside vNode, with your REST client, you can request real-time data, and you can also request historical data from vNode. So you can say, hey, for this tag, give me the data from yesterday or something like that, or from this date to this date. So this is something you can do. And you can also request data about alarms. You can play with the system. You can license the software, you can play with the modules, and so on and so on and so on. So right now, I'm going to show something like simple, which is just the read, is this one, tag read. So in here, I'm doing a HTTP, a get a command to my local host. This is the port 3003, and this is the command, tag, command, read, and give me everything inside this folder modbus. Okay, modbus / means give me everything inside the folder modbus, because if you remember here, so I have my modbus folder here. So the folder is called modbus, so give me everything inside the modbus folder. So if I just I have the authentication is basic authorization. We can, of course, handle other kind of authentications. If I send, so I should be getting JSON. There we go. And in this JSON, I have information about my tag number 1 here, tag 1 with the value, my tag 2 with the value here, and the quality and the timestamp in epoch format, okay, and tag 3. So we are watching this, right? Tag 1, tag 2, tag 3. So these 3 tags that they are coming from the other vNode, all right? Of course, after you get the JSON in your client application, you can do, of course, whatever you need. You can send this to a database, you can show it in a website, you can send it to SAP, whatever. Okay, so every time, right now, my value for tag 1 is 1023. If I send it again, of course, the result should be a different number, 1043. Okay, every time I request, I'm going to get a different value, all right? 1046, and so on and so on. So as you can see, I'm sending this request, I am getting a JSON, very simple, with all the values. Okay, different requests, they get different kind of JSONs with more or less information, right? So I'm going to write something to vNode, okay? So I'm writing to tag number 1, a 5. So values are changing every second, more or less. So I'm going to write a 5. Then after that, I'm going to write into vNode. vNode is going to write to the other vNode. The other vNode is going to write to the device, all right? So I'm going to send the writing. Okay, I got a 200, okay. So now if I read again, I'm going to have like a 6 or a 7 here. There, an 8, there you go. So I wrote a 5, then because the PLC is increasing 1 by 1, so I wrote a 5, now we have an 8, all right? So if I do it faster, send, I'm very fast. I go here and I send a read. Now we're going to have like a 7. There you go. All right. So hope you can understand this. What I'm doing, okay, I'm sending this JSON to write. Of course, you can write many tags at the same time just by putting more, adding like more
JSONs in an array. So saying I want to write to this tag, this value, to this tag, this value, and so on and so on. So you can read and write through the REST server in Vinode, right? Okay, so let's move to the next. So after doing this, I am going to show the next, which is the here, the MQTT. Okay, so if we go here to MQTT, there you go. MQTT is a little more complicated. Not much, but has many more, let's say, features or fields to fill. All right. So here I'm enabling the connection. So here is where I can make my connections. So I can have many connections to many brokers all at the same time. So there is no limit. So no limit of how many brokers I can connect with this module in Vinode. One broker or two or three or four, it doesn't matter. No limits. All right. So I am connected using this version of MQTT. My broker, my destination broker could be Amazon or Azure or Google or a custom. And in the custom, because I'm connected to a broker called Mosquito. Mosquito is a Windows service and it's a broker for testing. All right. So I have a client ID. Now I have no authentication because I didn't want to make it so complicated. I can support MQTT or MQTT secure. This is the IP of the broker, okay, the port, and so on and so on. And then I can create publishers and subscribers. So to this broker, I can request data or I can send data or both at the same time. And also I can create as many publishers as I need and as many subscribers as I need, no limit. So I already created one publisher. So I am sending events, all the events every 5 seconds, okay? So every 5 seconds, because the data is changing more or less every second. So every 5 seconds, I am going to have more or less 5 values per tag. And I have 3 tags, so I'm going to have more or less 15 values to send in the message to the broker, okay? I have a topic called Modbus. We support store and forward, means if the connection gets broken, Vinode will keep the data and will send it later. So I can customize the message. Right now it's a JSON format. And then what else? And then I have to say, what do I want to send to the broker? So again, I am sending, hey, I want to send everything. This means everything. Of course, I can send only some tags, only a folder, only tags which are temperatures or whatever. So this is just configuration, right? So this is already working. This is already sending messages to the broker. So if I'm going to open the MQTT FX, this is the client. Okay, I don't know if you are familiar with this application. It's just a testing client to read data from an MQTT broker, right? So I'm going to subscribe to connect. First, I'm going to connect. Okay, I'm connected. Subscribe. I can scan the topics, right? I have my Modbus topic. I can double click and I can subscribe to my Modbus topic. So this is my JSON. So every 5 seconds, there you go. So every 5 seconds, I'm going to get a new message. So watch the timestamp here. Watch the timestamp. So every 5 seconds, I am getting a new message with all the events that happened in these 5 seconds, okay? I'm putting 5 seconds because I want to make this very simple and very fast. Of course, you can configure 5 seconds or 5 hours or 24 hours, whatever you need. So Vinode is going to collect all the changes, and whenever is the moment, Vinode is going to send this message to the broker, and then the broker is going to send the message to all the subscribers, all right? So as you can see here, every 5 seconds, a new message. All right. So very often, I get the questions about, okay, so now we're sending here, for example, we're sending events. So we don't decide what events we're sending to the
destination, because whatever we are collecting through Modbus, we are sending to destination. So right now we're sending tag 1 here and tag 1 again with different timestamps, different values here, over and over and over again. So many people say, hey, I don't want to send data with the scan of the Modbus. I want to send data, let's say, one value every 5 minutes. Okay, so here, instead of sending events, we can send snapshots. So let's send a snapshot every 5 seconds. So if I do this, we're going to send just one value per tag every 5 seconds, just one value, the value of the moment 5, and then 10, 15, and so on and so on and so on. So if I go again back to my MQTT-FX, there we go. So now you can see the change in the payload. Every 5 seconds, just the value of tag 1, 2, and 3 in that specific moment, right? So I have value 144, and now it's going to be probably 146. There you go. All right. So the moment, just in the moment that we are sending the data, not depending on how many events we got from Modbus, right? So again, many people say, hey, but I don't like this payload. I don't like this format because I have to send it to this application in the cloud and I have to send a custom format. Can you do that? Yes. So here, where it says serialization here, we can select custom. And in custom, we have a JSON environment where we can create, this is already working, and this is sending this, exactly this format. T with the tag name, V with the value, Q with the quality, TS with the timestamp. So this is this, right? So can we change it? Yes, we can change it. For example, I can go here and I can say, hey, I want another message called user is going to be Fabian. There you go. That's it. So I'm just by chance adding this. This is going to be a static text. Of course, you can add a dynamic text that is coming from vNode and is changing every message and so on, but just to show that I can change the payload to anything I want. So if we go now to my client, now we're going to see that we're getting user Fabian because I just changed it here for you, right? Excellent. So we can send data in different ways, different frequencies, and also we can customize the payload to anything we want, okay? No need to have anything predefined. We can create our own payload in order to adapt to this application that you want to connect in the cloud, because I know that applications in the cloud are very strict. You cannot send whatever you want. You need to send whatever they want. So this is why we can customize this, all right? So let's move to the next, okay, which is going to be the OPC UA server, okay? So the OPC UA server, again, the configuration is really easy. So the network interface, again, it is my IP, okay? I can send, if I have more than one network card, I can send only allow connections through this network card and not the other network card or whatever. So the port, we can change if we need. I can allow anonymous users. Now I say no, because I want only to allow users with a specific user and password, all right? What else that I configured right here in Access? Allow insecure, I'm saying yes with no security, and also yes to basic, so the most secure encryption. And I can, here I can, so by default, the OPC UA server is supporting, is supporting 20 connections. This is up to you. So if you want to support more connections simultaneously for many clients at the same time, you can configure this for 100, 200, whatever you need, or put a 0 if you want to have unlimited connections, all right? Usually we put a high number, but not unlimited, just to be sure that this is not out of control, right? No one needs hundreds of
OPC clients connected to the OPC server. But if you need, you can just change this and that's it, no problem, all right? So this is already working. Just show you here in Access, again, to the administrator users, I gave permissions to everything related to tags, read, write, browse, and so on, about everything. Okay, this is already configured. So that's it. That's all the configuration, as easy as that. So whatever vNode is getting here, all my Modbus or whatever I have here, we're going to be exposing this in the address space for the OPC UA client. What I'm using here, I'm using UA Expert. Okay, it's just, again, another OPC UA client for testing. This is free and it's for testing. So I'm going to create a connection. So custom discovery, I'm going to connect here to 192.168.3.144, which is my IP. And the port was 3005, if I remember correctly. Let's see. Yeah, I remember correctly. So I'm finding my vNode inside, and inside we have our two endpoints, no security or full security. So I'm going to go with full security. Anonymous is grayed out because I took out the chance to connect anonymously. So I'm going to here put admin and vNode, which is the standard and connection. Okay, admin vNode in all in lowercase, and okay. All right, and connect. There you go. That's it. As easy as that. Here I have my 3 tags. There you go. As easy as that. Again, so data is changing, and as usual, I can write from here. So if I write from here, the UA expert is writing to vNode, vNode is writing to the other vNode, the other vNode is writing to the OPC UA, well, to the Modbus device, actually. So we're writing into a Modbus speaking device, all right? So I can write whatever I want. So I can get here, I'm just showing getting real-time values, but if we are historizing data inside vNode, here I can request real-time data and historical data, not just real-time data, okay? So hopefully you got a little bit the idea, and of course this is recorded, so you can do this in your office if you want. You can make the same practice I'm doing because I'm using all standard and free applications. You can, of course, download vNode and run everything with no need of buying anything, because all the modules in here I'm using, everything is in demo. Means that all my modules are running for 2 hours. After 2 hours, everything is going to red and the module stops. And then you can just go here and run it again, and the module is going to run again for another 2 hours, and like this forever. So configuration is not lost, configuration is still here. So you can test everything you need, and in case you want to use for real one of these modules, then in that moment you buy the license that makes the module that will never stop again, unless you come here and you stop it manually. All right. So Daniel, back to you. Still here. I'm just walking through the chat window to see if there are still open questions or whoever, or if there is some time left. So for sure, one question from Matthias Jung is: in which format does vNode transport information from DCS, SCADA, PLC levels? Are there any additional signal information transported, timestamp status, besides process values? I think this. The question is, how do we connect to DCS, or what is the question exactly? In which format does vNode transport information from DCS, SCADA, PLC? Depends the protocol, right? Correct. Most DCSs, they have their own OPC server, most of them. I mean, Experion, Delta V, PCS7, they all have their own Ovation, they all have their own OPC servers. So in this case, we'll be using in vNode the modules OPC DA client or OPC UA client to connect to the DCSs and collect the data.
So no limits of connections, no limits of tags. So you can read whatever you want from many OPC servers at the same time and read as many tags as you need, no limits. Of course, other systems may have different protocols, may support different protocols, maybe IC104, maybe DMP3, maybe Modbus. So in vNode, we have many different modules supporting many different protocols, depending, of course, on the data source, right? Okay. And then there is a question for the number of OPC servers which can be connected and the number of tags which can be transferred or read, right? No limit. With one OPC, with the OPC UA client in vNode, you can create as many connections to OPC servers as you need. So there is no limit. So the next question is like, hey, how is possible vNode has no limits? The answer is the software and the licenses have no limit. The limit depends on the computer that you are using to install vNode. If you install vNode in a Raspberry Pi, of course, you are going to be limited because the CPU in a Raspberry Pi is not the same CPU you can find in a super server or in your laptop or in a server Intel Xeon Super Premium, right? So depending on where you install vNode you can install in a virtual machine, in a real computer, in Linux, in Windows, in ARM processors like a Raspberry. So depending on the power of the CPU, you will be able to make more connections and more tags. If you install in a very, very small computer, you can read, let's say, 7,000-8,000 tags, more or less. If you install vNode in a really powerful computer, you can read 150,000 tags, more or less. Of course, will depend on the frequency, will depend on some other features, but more or less to have some ideas. But the software is always the same. Software and license is always the same. No difference if you install it in a Docker that we support or in a virtual machine or in a real machine. Software and licenses always the same. Okay, and Ubuntu Snap? Sorry, second. If you support Ubuntu, is it tested and running in Ubuntu Snap? Is running in Ubuntu. I don't know about Snap. It's running Ubuntu 20 and 22 and 18 in CentOS and in Debian and all the childs of all the children of these versions. So I believe yes, is actually Ubuntu is the OS I choose when I have to make an installation, especially when vNode is going to be unattended, right, in a remote place, not in a it doesn't matter. You can choose Windows or Linux or Ubuntu or Debian or CentOS. No difference. Yes. Okay, I took back control just for your information. Yeah. If you want to share again. I think we are running out of time. So I guess entschuldigen Sie, ich gehe mal wieder aufs Deutsche und ich glaube, so langsam erreichen wir die eine Stunde, die wir angesetzt hatten. Sollten da noch weitere Fragen sein, bitte einfach gerne kurz per E-Mail kontaktieren und wir werden Ihnen dann alle benötigten Informationen zukommen lassen. Ja, ich denke, beziehungsweise ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Überblick geben über diese drei Protokolle und generell über die Module, die vNode unterstützt, um diese drei Protokolle miteinander zu verbinden. Wie gesagt, hier finden Sie nochmal die Kontaktdaten, falls Sie noch Fragen haben, falls Sie weitere Informationen haben. Wir können auch gerne eine separate Demo über Ihre eigenen Anwendungsfälle organisieren. Und ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Im Nachgang zum Webinar versenden wir dann noch die Präsentation, das Datenblatt und den Download-Link des Tools. Ich wünsche Ihnen einen schönen Resttag. Fabian, many thanks for your support and for your great demo. Excellent. Thank you guys, everyone, and see you next time. See you next time. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Bye-bye.